good morning to every one of you. I would ask you to sit down so that we can start our session. And a warm welcome and a good morning to our first session for today on this stage. I am sure that a few people will arrive during the panel as well, but good morning to you. In the session, The Future Uncovered Insights into Research Projects, where we will hear 4 exciting presentations dealing with innovative research projects. A quick organizational things. We have the program for you as an overview. So now we are hearing 2 sessions, one on this stage and one on the other stage. Yeah, here's the program. Then afterwards we have a little coffee break, and then we will hear 2 more sessions on this stage, 4B, Gesundheitsdaten and Ökonomie, and on the other stage, session 4A, 1, Digital Health. And at 12:30 we have the closing session, and afterwards we have the possibility to visit the exhibition and to have lunch before at 2. For the people who have assigned to this, the shuttle tour starts. And for the people who haven't been here yesterday, we also have an app. You can see the QR code basically everywhere, where you can see the program at a glance. And there you have information about the speakers, about the program, about the location itself. So it helps you to navigate through this location. Okay, but back to the session. As I said, we will hear 4 exciting presentations dealing with innovative research projects. We will hear different impulses, especially from university research in the field of digital health, with a focus on research groups in Saxony and an international excursion towards the United Arab Emirates. We will start with the international X-course, and I am pleased to invite Dr. Hamzeh Awad to the stage. Dr. Hamzeh Awad is teaching health information management at the higher colleges of technology in the United Arab Emirates and is appointed as health informatics research chair across UAE campuses. He is a member and fellow with Higher Education Academy in the UK and certified higher education technology expert by Blackboard USA, and has several international collaborations for different international health science, education, technology, rehabilitation, public health and digital health projects. I'm very curious to hear about the research projects from the United Arab Emirates. So please, Mr. Awad, I am looking forward to your presentation. Thank you. Okay. Good morning, everyone. Guten Morgen. Ich bin Hamzeh. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber my presentation will be in English. Okay. I would like to take this opportunity to thank all organizers, Martin, you, Judith, and everyone that invited me to be part of this talk today. I drove all the distance, or I was thinking to spend some time here in Leipzig for a bit longer, but most of the time I'm busy with my research or even my academic duties. I spent some time in Germany a long time ago. I'm just going to start my presentation with this informal discussion. I spent also kind of time in Munich and in Dresden, so I'm very familiar with most of the places here, and I would be more than happy to have more collaboration with every one of you in the future, and we find more common area for research. Today I'm going to present just a fresh research that is under publication, but we did a pilot study with my students related to thinking more about diabetes as one of the major causes of death and disabilities worldwide. And in most of the countries, people experience a lot of difficulties and, let's say, complications of diabetes, and prevention at the very beginning as a primary prevention is one of the key points that we always think about it. To what extent we can be successful in doing a kind of prevention, successful prediction. This is the key point of the research.
So we thought that if we build a database looking at those young generation and trying to find out more about what's going on with their research, and then try to get more of the data from students, we'd have a better idea where the people are, what exactly they are doing in terms of their lifestyle, in terms of the aspects related to the initiation or the onset of diabetes. Because we see, previously we used to see diabetes happening with old people, or even people above 40. We've started seeing type 2 diabetes nowadays with the 20s. So there must be something that we can do in order to prevent and predict these type of complications before it happens, and the disease before it happens. And that's where the idea comes from. Plus our fascination about the AI and uses of machine learning algorithms to predict hypertension, diabetes, and other non-communicable diseases. So the presentation today will not take more than 20 minutes. I'm just gonna go through the research aspects that we have done with the students, and we spend some time on letting the students build their own idea, try to figure out more about their interests in terms of combination between health and informatics. And the presentation today will cover the introduction, the methodology side, the data collection, data analysis, discussion, strength and weakness of the research that we've done, conclusion, and concluded with the references. So first of all, usually my presentation is an interactive, so I hope that you are fit enough in the morning that we can interact together. I know that it's time consuming to have a lot of interaction, but at least we try to make sure that we are happy and enjoying the talk. So from your perspective, do you think we can prevent non-communicable diseases, mainly diabetes, for example, type 2? And if so, to what extent? Very good answer on the back side. Anyone else? Do you agree we can prevent? Yes, I see most of you agree. To what extent? Too much? A large extent. Very good. 50? I would tell more. I have some optimistic review that has been done by different researchers, and most of them, they are highlighting on the fact that diabetes can be prevented up to 60 to 70%. So if we think about the 60 and 70%, then we think about a very optimistic point of view when we think about it. Because many people think, oh, it's a genetic, but it's not completely genetic. Have you thought about your level of physical activity per day? Do you think this is one of the things that you check in the morning, or sorry, in the evening after you finish your day? When you go back home? Anyone check? I do. We do have to check that. Why? Because the level of physical activity before diabetes is very important. If we do 30 minutes, you can convert it to a number of steps per day, you prevent yourself from falling to diabetes. That's a very nice statement. So, level of physical activity is one of the key points that we consider, along with, of course, nutrition and lifestyle in general, when we talk about the prevention of any non-communicable disease, mainly diabetes type 2. So the role of physical activity is well written, but we still have debate about the number of minutes. There's strong evidence that support that 30 minutes a day or accumulation of 5 hours a week is very helpful. So the bottom line message that non-communicable disease, mainly diabetes, is preventable,
And as we can see that we have a different role to apply in order to have a prevention for diabetes, such as doing better physical activity. So if we want to have this physical activity applied and we don't want to get bored of monitoring or checking our number of steps per day, we need to know more about the technology application toward prevention. We need to apply technology in a way that as many times we check our WhatsApp, or we check our LinkedIn profile, or we check our email, we can find a way that how we can motivate ourselves to check our number of steps, or just to see whether that we are considered to be active people or not. And believing on the role of technology, we start to think more about how we can screen people before the disease happened, before diabetes happened, before cardiovascular, before hypertension happened, before people try to be more active because they want to prevent. So we want to tell them, where are they standing? Are they close to the beginning of the disease? Are they far away from the disease itself? Then we came to the more of the applications of the machine learning algorithms and more of the AI detection in order to think more how we can screen people, advise them, monitoring them. Telemonitoring is one of the key aspects on any prevention. So our research question was focusing on two main points. To what extent that we have a modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. The modifiable risk factors, the one that we can change. If we think about it, is it going to help us in comparison to those non-modifiable? Now, someone may ask, what is modifiable and non-modifiable? Modifiable is like your BMI, your waist circumferences, your level of physical activity, the eating fruits and vegetables per day, and so on. The non-modifiable, your age, your gender, your family history, these sort of things we cannot change. So there are things that we can do, change, and there are things that we cannot change. These are one of the things that we wanted to look at. From those we can change. We can do any shift. We can try to predict things. We can screen people and tell them, yes, you are close to, you are far away from diabetes. The second point, we wanted to use the machine learning algorithms that to see where are the relationships between the variables and to try to look more in depth for deep analysis between these type of modifiable risk factors. So does that mean that a pregnant woman with diabetes will develop diabetes afterwards? In most of the cases, yes, if she is not doing 1, 2, 3, 4. We want to know what are these for, and so on. We started with a pilot study, and I hope that in the future we'll expand this to bigger grants, so we can do a bigger study, and maybe we can have a multi-central project that way we can apply a better aspect to see the difference in the role of culture at some point, because I'm a big believer that the role of culture play a major role in addressing the disease. And then this is a matter of big discussion for that, but we highlight to this because we believe that the way how we raise is the way how sometimes we see ourselves moving with our life. Some people, they raise that to use the car every time they want to go somewhere. Some people, they want to use the bike. Some people, that the environment have influenced this, the hot weather or the cold weather, and so on and so on. So we do have a lot of process that we applied with the students that we had to go from the Higher College of Technology, where I am coming from, to think about the students, whether they are happy to participate or not. We spend some time writing the proposal, getting the approval, the ethics, and all of these process in order to get this work done. And we have kind of
application through a screening tool that has been published by myself and some of the colleagues in 2014 in Saudi Arabia. It's called Arab Risk. It is more about thinking about the people living in the Middle East, trying to figure out the screening tool and figure out how we can screen people and look at the culture in depth and find out more of the variables. And there are some publications available in PubMed. You can Google it, and or you can go to PubMed and find some more. Our inclusion criteria, of course, non-diabetic people, because we are thinking about the young generation, so we're thinking about the students in our college, so that most of the people, they are not old. They are in the age of the student from 18 up to 24. And we had, the location was in Abu Dhabi only. We had men and women, but we focus on the women part. That's where I teach, because we have two different campuses, the campus for women, campus for men, but where I am is based on the campus for women. Types of sampling, it's convenient. We had at the end 190A1 participant, and we used the online Microsoft for the survey, applying the survey and getting the response of the students. From the data collection perspective, we use the Arab Risk Screening, which is a screening tool that I'm going to explain shortly, that look at variables from modifiable and non-modifiable risk factors and then give you a score at the end. This is, for example, there's alternative called FIND score in Finland, and there is another one called a different scoring system, Canadian Canadian risk score. They are all talking about different, this all more or less the same concept, but based on the culture and based on the ethnic group for people. Because the ethnic group varies, the risk varies from 0 to 12 points in some questionnaires. Based on the, for example, Asian, they have a higher risk than Arabs, maybe the European more than others, and so on. So it depends on the risk of the type of questionnaire used. Because most of the people who are in the campus, they are Arabs, so we use the Arab risk screening, and we created the QR, and we share it with the students after taking their approval to participate. And we had a couple of weeks of gathering data with the students. Myself with the students, we stand and we try to make a big event awareness. We had two birds with one stone. The first stone is just to raise awareness of students about the risk of diabetes and how they can prevent it. The second the bird that we hit is to try to make people more participating in a student research project, which was very active work. At the end, we had 191 participants. We included only, as I said earlier, those who are at risk of diabetes, those who are with no diabetes, but as long as they are diagnosed or they take any medication belong to diabetes as insulin or hypoglycemic pills, we try to avoid them from the study. We give them advices and then we avoid them because we are thinking about prevention study, and it is just for those who are non-diabetic. We had kind of some descriptive statistics, as we can see here, from the 191 and the different ages group, and then we have also kind of variables, as we can see here, the waist circumferences, BMI, education level, pregnancy, family history, genetic groups, and the final risk scores. These are the variables that we looked at in our research. Here in details, the age group has a certain types of score. So if people start with below 40, they are different above 40. And then for body mass index, which is one of the key indicators used to predict diabetes, I have always a doubt about using BMI as an indicator because sometimes a BMI is not very sensitive. The most sensitive part is waist circumferences, which is related to the central obesity part that causing diabetes.
And each level of these has a scoring system based on the screening tool ArabRisk, which is published and validated screening tool in the literatures. And we had some variables that we look at: the level of physical activity, the level of eating fruits and vegetables, is it on a daily basis or not? The level of physical activity, is it on a daily basis performing 20 or to 30 minutes or not? And then we had the blood pressure, in case that people has been diagnosed with higher hypertension, and then the family history of type 2 diabetes and some biological parents who have been diagnosed with diabetes. And here the final scoring system. So if they score 3, 2, 5, 6, then it is accumulated at the end to be distributed either below 21 or within 21 to 32 or above 33. So those who are with higher risk, we can take them backward to middle risk, and the moderate to the mild. The shocking information here for me is just the fact that I was not expecting too much of this. Healthy people in the campus, we had a high percent of people whose score in the total score was low. So we had like the moderate, which is referred to 1, and 2 is referring to the high. So so 2/3 represented less risk score in total in compared to the third of the population. And this, I will leave this question at the end. Maybe someone will ask why, and I have an answer for that. Now, look at some descriptive or more tools that we use using the machine learning, and we use this, we can see here the majority of the BMI concentrated between 20 to 25 and a little bit above, which is not very high. This is normal. So someone may ask, why that we have this result? The answer for this, because as we are a voluntary campaign, probably those who are obese, they didn't come to us. They just don't want to participate. But another justification, because they are young. And most of the people, they have a higher rate of metabolism, and that means their BMI in most of the cases, and nowadays people take care about their shape and about their weight. So they spend a lot of time in thinking too much before they go to participate in a study like this. But so far, from the 191, the pilot study that we had the majority of people, the 2/3, they were with a lower risk of developing diabetes, which is very good news. The main result we find some interesting variables. The higher blood pressure and pregnancy. Those who experience the pregnancy in the study, now, is the pregnancy at younger age? Yes. There are some people, they married at age of 18, 19, 20, and they experience pregnancy. That might happen because of whatever reason, but at the end of the day, we had people who mark that they were pregnant before. And they experience a strong relationship with their blood pressure and then the pregnancy level. And then the final score with the waist circumferences, so wherever that we found the waist circumference is high, which is the central obesity in centimeter measurements, we found those who are scoring higher waist circumferences, we find them that they have a higher risk of higher risk of Arab risk. And physical activity and body mass index rate. So the correlations that we tested also suggested that those who have physical activity or physical inactivity, they are strongly related to the level of body mass index. So applying this to different machine learning, and I would like to extend my thanks to our master candidate, Ms. Joanna. She's with me here today. She helped the students to apply
the data they have to different machine learning tools. And based on that, we had some kind of R coefficient, strong correlation using random forest as the most sensitive tool that used for machine learning to predict diabetes. This is one of the key aspects that we have out of this work. Finally, we just discovered that from the discussion side that we had, 2/3 of our population from the 191, they were with a lower score than, and we had the random forest is the best tool that to be used for predicting diabetes as a machine learning tool to apply with any scoring system like FIND score, Canadian risk score, Arab risk score, and others. And we had more focus on BMI and waist circumferences, physical activity, and the level of fruits and vegetables taken per day. These are the 4 points that we can play with. We can decrease and increase. We can increase the risk, we can decrease the risk. So if we change these, we change the score. So if a person with a score 22 wants to be 18, we can change one of these variables. A person doing physical activity can continue doing physical activity, but a person is not eating fruits and vegetables per day, we advise them to do that, then this will be less points in their total score. Those who are with more weight, we advise them to decrease BMI 1 degree. This will be reflected if it is in the West central obesity. This will be reflected on both the waist circumferences and the total BMI level. All of these variables will help you to move on from a higher score to moderate, from moderate to low. And this is the roadmap that we are in process of applying with those people in the future to see those who have a higher risk, if we can get them to a moderate, and those with a moderate to lower. And I have some publications related to that also for using that type of screening published already. And we, as my students and myself, we found some variables that difficulties in a longer procedure sometimes to get the research proposal and ethical approval done in the college. We took a longer time because we were limited with time with the students over a semester. And we did a good point that by raising the awareness for people and trying to help others to be more familiar with the risk of diabetes and how to prevent it. In conclusion, the significant part of our study was to focus on diabetes type 2 and examination of the risk of developing this. BMI, waist circumferences, healthy lifestyle, considered to be a very important point for young generation to either to justify why they score lower or to justify why they score higher. So those who are with less activity, with more details about their lifestyle and a negative side, they reported to have a higher score than others. The current study handled the gap in prevention because this is the first study has been done in UE using the machine learning algorithm to look at the risk of young student generations about predicting the risk of diabetes. And we hope to expand this work to a bigger sample where we can have a bigger database that can be used to predict and can be used to forecast the level of diabetes for people as the next step. Yeah, some references that I used for and the students used for writing up this project, and it was one of the best projects in the campus of our activity. And thank you very much for listening. I hope that I didn't take long. If there's any question, I'm happy to answer. Yeah, exactly. Thank you, first of all, for coming this very long way from Abu Dhabi here and giving us insights into research. It was really interesting, and it's an honor to have you here. Thank you very much. So I'm looking into the audience and see if there are any questions. Yeah, there's a microphone here.
you had a higher education sample. So how much would you say is there a bias compared to the rest of the society? Because, I mean, you know, nutritional habits are heavily linked to educational level and social strata. So I'd like to know, like, how would you also explain that a lot of your students are just very fit because they are educated to be so? Thank you for the question. Education is one of the points that we consider for screening. And the level of education, as we say, based on the scoring system, we had, if it is a university degree or above, that means that they are aware, they have a less score. Those who have less the score, if they are not a university students, they are not part of our study. And referring to your question, there might be kind of differences in the result if we apply this to the community. And this is exactly what we are trying to do. We started with the pilot work here for students because they represent the society. For young generation who are in the university level, but the next step can be for total community or a sample from a community that we can see a lot of variance, because not only the education, we are expecting to have, if you would ask me what I would expect if I'm doing a bigger study, I would see difference also in the level of physical activity, because we use the car everywhere we go. We are not, based on the weather, 4 or 5 months a year we can walk, but the rest of the year that we use the car everywhere because it's very hot. And if you compare it to the cold weather, no, in the cold weather you can walk, but in the hot weather you can melt. So that's the difference. I would see difference in the population. I would see a variance in the result, but for the student level, this is a very good indicator for us, those who are from age of 18 and the young 20s or early 20s. Okay. Any other questions? I hope it works. So I was wondering if there's going to be like a follow-up study with the same population to see if the awareness raising has had any effect on the risks of getting diabetes, like rather than having a larger sample. It depends on the grant. If we get a grant to continue, we will continue with that. We are trying to do something for next semester because we need to catch the students before they leave. I don't know if they are, some of them in their first year, second, third, fourth, so it depends. So we have to do the follow-up soon. It's part of our plan, but we need to be optimistic, but there's no guarantee that we will do that. But what happened, even that we did the screening and then you think that we end up on the screening. No, after we knew that the score, we give people advices digitally and personally. So those who score with higher risk, the students, they spend some time with them telling them what does it mean and how they can shift their lifestyle and then how they can decrease their score to be from one stage to another. So we already did that, but we want to report it to see that if they follow up. Because the point is that people sometimes, yes, I'm happy, I can do that, it's great, but follow up is the point. But if we can have a telemonitoring application with these people, we know how things are going in the future. But this also requires more of effort. Okay, maybe one last question, if there's any. Okay, I know that you are around today for a bit longer, so maybe in the lunch break, if other questions pop up, you are around and you can. Thank you, and I have another up. Presentation after, I think so. Exactly, on the other stage. Yeah, thank you. So thank you very much. And I would like to welcome our next speaker, Dr. Sophie Kubasch. She is a fellow and clinician scientist at the Department of Hematology, Cellular Therapy and Hemostasiology at University Hospital Leipzig. She is also the core project lead of CAID, an AI-driven diagnostic and therapeutic decision support tool in hematology, which is currently being developed as a collaborative project between the Innovation Center
Center for Computer Assisted Surgery Leipzig and the University Hospital in Leipzig. So please, the presenter and the stage. Thank you so much. So we are now switching back to German. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, jetzt auch ein paar klinische Anwendungsfälle Ihnen präsentieren zu können, die wir gerade hier in Leipzig als Projekte umsetzen. Und ich würde ganz gerne als erstes einführen, über was werde ich heute sprechen. Ich versuche mich an die Zeit zu halten. Als erstes werde ich Ihnen den Kite-Tool vorstellen, ein Projekt zu einem Tool, wo wir eine KI-basierte Therapieentscheidung für Patienten mit hämatologischer Grunderkrankung anbieten möchten. Als zweiten Punkt die ProRed-Studie, welche longitudinal bei Patienten mit MDS, also einer Vorstufe zur Leukämie, Transfusionsbedürftigkeit und Lebensqualität in Assoziation untersucht. Und am Ende unser Hem-Monitor-Projekt, ein Projekt, wo wir KI-basiert, non-invasiv den Hämoglobinwert bestimmen möchten, basierend auf einem Foto des Fingernagels und Augenlid. Auch das werde ich am Ende kurz ausführen. Wenn ich von uns sprechen, wer sind wir? Wir sind ein buntes Team hier in Leipzig. Verschiedenste Ärzte haben sich zusammengetan, Bioinformatiker, Data Scientists und auch Project Manager arbeiten sozusagen seit 3 Jahren, also noch nicht so lange, in einer Forschungsgruppe und haben jetzt diese ersten Projekte, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Lassen Sie uns mit Kite einsteigen. Ich führte bereits aus, Kite ist ein KI-basiertes Therapieentscheidungstool, welches uns als Ärzten künftig an die Hand gegeben werden soll, um personalisiert für einen Patienten mit MDS, dem myelodysplasischen Syndrom, der AML, der akuten myeloischen Leukämie und auch dem multiplen Myelom sozusagen künftig basierend auf den personalisierten patientenspezifischen Merkmalen, also Vorerkrankungen, Komorbiditäten und so weiter, eine zugeschnittene Therapieempfehlung ausgeben soll. Hier haben wir uns mit 2 anderen Universitätskliniken zusammengeschlossen. Das ist zum einen Dresden und Jena und wir in Leipzig haben sozusagen ein gewisses Dreieck gebildet und arbeiten zusammen an Kite seit insgesamt jetzt 2,5 Jahren. Warum benötigen wir ein System wie Kite? Uns allen ist bekannt, wir haben nicht auch gestern schon gehört, die Medizin wird komplexer, immer mehr digitale Tools kommen natürlich auf den Markt, aber auch die Therapieoptionen für unsere Patienten mit Krebserkrankungen werden auch komplexer. Und hier wird es natürlich eine Challenge sein, in den nächsten Jahren wirklich personalisiert für den Patienten eine passende Therapieoption auszusuchen, weil es, das ist das Glück, mehr Optionen gibt, aber natürlich dann auch schwieriger wird, welche Therapiekombination für den Patienten am erfolgsversprechenden ist. Und wir sind der Meinung, ein System wie Kite kann genau hier ansetzen und hier künftig dafür sorgen, dass eine Therapie nur dann zum Einsatz kommt, wenn sie wirklich zugeschnitten ist und auf den Patienten mit der höchsten Wahrscheinlichkeit des Therapieansprechens auch letztendlich zum Einsatz kommt. Wichtig auch hier zu sagen, wir haben ja auch gestern relativ viel diskutiert über ethische Verantwortung, auch beim Einsatz von KI in der Medizin. Bei Kite wird es so sein, dass wir das Produkt als Medizinprodukt natürlich klassifizieren lassen, aber der Arzt am Ende die letzte Entscheidungsinstanz bleibt. Das heißt, wir können uns danach richten oder eben auch nicht, aber es wird nicht so sein, dass Kite eine Therapieentscheidung auslöst und der Patient diese bekommt, sondern wir können immer noch mal prüfen, gehen wir mit oder gehen wir nicht mit. Wir sagen auch, es ist eine Art Zweitmeinung im Tumorboard. So stellen wir uns das auch vor, dass man künftig sozusagen natürlich weiterhin mit Kollegen im Tumorboard diskutiert, aber vielleicht auf einen Second Screen Kite läuft und dann vielleicht noch mal 1, 2 Therapieoptionen aufgeworfen werden, die man vielleicht so gar nicht diskutiert hätte und somit eine Zweitmeinung hinzukommt, an die wir uns halten können oder eben auch nicht. Genau, und so sieht es aus. Wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren an dem Projekt, haben retrospektiv Daten gesammelt. Uns allen ist bekannt, wenn wir KI in der Medizin einsetzen, brauchen wir eine große, möglichst breite Masse an klinischen Daten und genau das war auch eine gewisse Challenge, wovon ich berichten kann. Es ist natürlich möglich, dass man möglichst viele klinische, zytogenetische, molekulare Daten sammelt und das Ganze in Kite einspeist. Letztendlich hatten wir aber das Hauptproblem, dass natürlich jegliche Register, die auch in Deutschland und Europa sammeln, verschiedenste Endpunkte benutzen, verschiedenste Zeitpunkte sammeln und die sind letztendlich nicht überlappend und genau das ist auch ein Problem natürlich der retrospektiven Analyse. Letztendlich deckt sich dieser Datensatz nie mit einem anderen und deswegen auch das schon als gewissen Ausblick. Wir sind der Meinung, sobald Kite läuft und auch in Praxen und Unikliniken zum Einsatz kommt, dann wird prospektiv gesammelt und dann wird das System auch nochmal deutlich genauer, weil wir dann auch die Endpunkte und Datenpunkte sammeln, die wir benötigen.
Letztendlich basiert KITE auf 3 Datensäulen. Zum einen werden natürlich die klinischen Guidelines in Deutschland vorwiegend auch in Onkopedia zusammengefasst in KITE eingehen. Letztendlich wird natürlich als erstes, wenn es dem Patienten personalisiert sozusagen matcht, erstmal eine zugelassene Therapieoption empfohlen. Zweite Säule sind die Register, die ich bereits ansprach. Hier haben wir mit ganz vielen Registern in ganz Deutschland Kontakt aufgenommen und um eine Datenspende gebeten. Wie gesagt, es war hier jedoch nicht so, dass natürlich die Punkte überlappen, sondern das ist eher heterogen, was man dann wirklich aus den Registern ziehen kann. Und eine weitere wichtige Säule sind die klinischen Studienergebnisse. Hier haben wir mit verschiedenen Zulassungsfirmen Kontakt aufgenommen, Phase 2 und 3 Ergebnisse sozusagen als Plan auch in KITE zu involvieren, um auch prospektiv neue Medikamente bereits mit abzubilden in der Datenheterogenität und künftig vielleicht voraus zu sein, wenn Medikamente zugelassen werden, dass diese bereits auch eine Rolle in KITE spielen. Genau, so sah sozusagen am Beispiel MDS unser Disease Model aus. Sie sehen, das ist klein und komplex, aber das soll einfach nur mal zeigen, wie wir vorgegangen sind. Wir haben am Anfang wirklich angefangen, jegliche heterogenen Patientenfaktoren, angefangen von BMI, Alter, Komorbiditäten, Vorerkrankungen, Vortherapien, Nebenwirkungen, all das haben wir aufgeschrieben und letztendlich in einem Netzwerk verknüpft. Und letztendlich ist KITE natürlich komplexer, aber ich finde, das Slide zeigt doch, wie komplex auch KITE am Ende arbeitet und am Ende hoffentlich zu einer personalisierten, guten Therapieempfehlung kommt. Genau, wir sind jetzt sozusagen innerhalb der noch Entwicklungs-Validierungsphase und hoffen, das Ganze innerhalb des nächsten Jahres als Medizinprodukt anzuerkennen und dann auch wirklich auf die Praxen zugehen zu können und das Ganze auszurollen und dann, wie gesagt, mit der prospektiven Datensammlung auch anzufangen. Wer sich noch für weitere technische Details interessiert, den möchte ich einladen, auf unsere Homepage zu schauen. Da haben wir auch ein White Paper verfasst, wo es auch noch ein bisschen um die Details geht. Also gerne mal vorbeischauen und das Ganze runterladen. Und jetzt möchte ich noch mit einer kurzen Demo anfangen unseres Prototypens. Ich habe jetzt sehr viel über KITE erzählt, aber ich glaube, man kann es sich erst richtig vorstellen, wenn man einen Blick in unseren Prototypen wirft. Ich weiß, der Bildschirm ist klein, es ist relativ hell hier in diesem Raum, aber ich hoffe trotzdem, dass man ein bisschen was sieht. Letztendlich ist es so gedacht, dass man sich als Arzt, wenn man KITE nutzt, sozusagen browserbasiert einloggt mit einem persönlichen Account und dann auf dieses Dashboard kommt, erinnert wird an möglichst ausstehende Tumorboards oder Validierung von Patientenentscheidungen. Das ist sozusagen Seite 1, die wir sehen. Ich gehe mal weiter. Wir haben dann die Option, jetzt mal am Beispiel eines Kollegen in einer ärztlichen Praxis, der hat jetzt hier sozusagen verschiedenste Patienten angelegt mit den 3 Erkrankungen, die wir abbilden, MDS, AML und das Multiple Myelom. Und die Idee ist auch, wenn ein Patient einmal in KITE angelegt ist und sozusagen mit seinen Patientendaten dahinterlegt ist, dass man auch longitudinal ihn dort verfolgt. Das heißt, wenn eine Therapie gegeben wurde, vielleicht Nebenwirkungen auftraten oder eine Therapie nicht ansprach, das Ganze auch in KITE erneut eingegeben wird und wir somit auch longitudinal Daten sammeln und auch Verläufe generieren, die künftig auch in der Therapieempfehlung wieder erneut eine Rolle spielen können und so KITE auch daraus lernt. Genau, dann werden die Vortherapien hinterlegt, sozusagen, was Patienten eventuell schon bekommen haben. Das überspringe ich auch, genau, dann werden natürlich auch diagnostisch alle Daten, die wir haben, hinterlegt, Knochenmarksbefunde, zytogenetische Befunde, auch jegliche genetische Befunde und auch die Labordaten. All das wird wichtig sein, um wirklich eine möglichst spezifische, zugeschnittene Therapie zu empfehlen. Und jetzt springe ich auch schon auf unseren die Therapieentscheidung an sich, so stellen wir uns das künftig vor, nachdem man sozusagen die spezifischen Patientenfaktoren eingegeben hat, soll KITE später eine Übersicht bieten, welche Optionen für den Patienten in Frage kommen. Ich weiß es sicherlich von hinten nicht gut zu erkennen, aber ich versuche sie einmal durchzuführen. Sie sehen sozusagen auf der linken Seite die verschiedensten Kombinationentherapien, die für den Patienten in Frage kommen und rechts daneben 4 verschiedene Outcome-Parameter, die wir definiert haben, die entscheidend sind für eine gute oder schlechte Therapieentscheidung. Zum einen haben wir entschieden, das ist natürlich der Remissionsgrad, also wie gut eine Therapie auf den Patienten anspricht, also mehr oder weniger das Ansprechen. Dann auch die therapiefreie Zeit, also wie lange ein Patient nach einer Applikation der Therapie hoffentlich ohne eine erneute Therapienotwendigkeit leben kann. Der dritte Punkt sind die negativen Events, das sind die Nebenwirkungen, die eventuell vorhergesagt werden, basierend auf den Vortherapien oder auch Vorerkrankungen.
Und der letzte Punkt ist die Lebensqualität. Auch das rückt natürlich insbesondere bei unseren Patienten mit Krebserkrankungen, die über Jahre zum Teil bei uns in der Betreuung sind, immer mehr in den Fokus. Patienten möchten natürlich vorwiegend Therapien mit guter Lebensqualität möglichst ambulant therapiert werden. Und das wollen wir auch mit dem 4. Outcome-Parameter abbilden, um hier nochmal zu zeigen, das ist im besten Falle jetzt Zeile 1. Sie sehen, das ist alles grün. Also da würden wir jetzt sicherlich im Tumorboard uns für die Option 1 bei diesen Patienten entscheiden. Auf was ich auch eingehen möchte, gerade in der Medizin, wenn die Therapielinien komplexer werden, also Patienten vielleicht auf die ersten 4 Therapielinien nicht ansprachen und man sich dann für eine 5. oder 6. Linie entscheiden muss, basiert unsere Recherche auch manchmal auf seltenen Case Reports. Zum Beispiel bei PubMed recherchieren wir, was könnte für den Patienten in Frage kommen. Und da hat sich Kite auch etwas überlegt. Wir arbeiten da mit Merantix zusammen, einer Firma aus Berlin, die uns sozusagen basierend auf den eingegebenen Patientenmerkmalen ein PubMed-Matching entwickelt haben. Das heißt, wir müssen nicht mehr PubMed, das Google für Mediziner, benutzen, sondern automatisiert, basierend auf den eingegebenen Daten, werden dann passende Publikationen ausgegeben, die auch seltene Case Reports sein können. Das können auch kleine Studien sein, die eventuell auch noch in Betracht kommen. Und eben genau dann, wenn Kite eventuell keine zugelassene oder keine Studientherapie mehr empfehlen kann, könnte das auch noch eine Idee sein, die wir dem Patienten anbieten können. Genau, und ich sagte bereits, wir als Ärzte bleiben die letzte Instanz der Entscheidung. Also wir können Kite folgen oder eben auch nicht. Und das geht natürlich nur, wenn wir einen Entscheidungsbaum sehen können, warum Kite zu welcher Entscheidung kam. Also letztendlich eine erklärbare KI, so nennen wir es auch. Sie sehen hier einmal dargestellt unseren Entscheidungsbaum, links auf der Seite alle jeglichen Faktoren, die Kite bekommen hat, woraus Kite gelernt hat. In der Mitte sind die Scores, die letztendlich für eine Therapieentscheidung zur Rate gezogen wurden, und ganz rechts die verschiedensten Therapieoptionen, die wir gerade schon gesehen haben. Und da kann man auch noch mal einzeln draufklicken und sieht dann, wie kam es zu der Entscheidung, welche Nummer von Patientendaten hat zu dieser Entscheidung beigetragen, wie sicher ist sich Kite mit dieser Entscheidung. All das kann man sich hier auch noch mal anzeigen lassen. Und ich denke, nur so wird es möglich sein, dass uns Ärzte auch vertrauen und sagen, ich nutze Kite, wenn wir auch diese Outcome-Parameter und die Offenlegung der Falldaten, die zu der Entscheidung führten, auch wirklich so transparent und einsichtig zeigen. Und genau das soll es auch sein. Und das war sozusagen eine kurze Einführung in Kite. Ich würde die letzten Minuten, die mir noch bleiben, gern nutzen für unser zweites Projekt, was wir gerade auch am Uniklinikum Leipzig durchführen. Das ist die ProRed-Studie. Eine Studie, welche sich mit Patienten der Vorstufe der Leukämie, den myelodysplasischen Syndromen beschäftigt, die regelmäßig in der Regel Bluttransfusionen erhalten und wirklich 1- bis 2-mal die Woche zum Teil in unsere Ambulanz kommen und dort Bluttransfusionen erhalten. Das hört sich erstmal unkompliziert an, ist es aber in der Regel nicht, weil es ist schon ein längerer Prozess. Die Patienten warten erstmal auf ihre Blutwerte. Dann entscheiden wir als Ärzte, nachdem sie in der Sprechstunde waren, benötigen sie eine Transfusion oder nicht. Die wird bestellt, das dauert in der Regel auch nochmal 1-2 Stunden, bis die Transfusion geliefert wurde. Und die Transfusion selber in der Regel auch mindestens 1 Stunde. Und dann gehen die Patienten nach Hause und haben in der Regel einen ganzen Tag in unserer Ambulanz verbracht. Manchmal ist es so, dass es wöchentlich durchgeführt werden muss. Und Sie können sich vorstellen, dieser Prozess schlaucht natürlich bei Patienten, die sowieso an Krebs erkrankt sind und eine schlechte Lebensqualität haben. Und das Ganze trägt nicht zur Genesung bei. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gern künftig evaluieren, wie die Lebensqualität bei Patienten mit bluttransfusionsabhängiger Anämie aussieht, möchten analysieren, wie schnell steigt die Lebensqualität an, nachdem man eine Bluttransfusion erhalten hat, und wie schnell fällt sie auch wieder ab, und wollen einen sogenannten personalisierten Transfusionsguide entwickeln, der basierend auf der Lebensqualität hervorsagt, wann ein Patient erneut eine Bluttransfusion benötigt oder nicht. Hier ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Patienten sind natürlich sehr heterogen und es gibt in der Regel klinikinterne Guidelines, die sagen, ab einem Wert von 7 Gramm pro Deziliter Hämoglobin transfundieren wir oder eben auch nicht. Und das ist leider der Einfachheit geschuldet, weil man in der Regel sozusagen irgendwann einen Grenzwert definiert hat und gesagt hat, dann bestellen wir eine Bluttransfusion. Wir sind der Meinung, das muss deutlich individualisierter und personalisierter sein. Ein sportlicher Patient toleriert sicherlich deutlich niedrigere Werte als ein Patient mit einer Herzerkrankung. Und genau dahin wollen wir kommen. Und deswegen auch die Studie, die genau das analysiert, die Lebensqualität basierend auf dem Hämoglobinwert. Und wir hoffen hier einen personalisierten Transfusionstool sozusagen zu entwickeln, der genau das abbildet.
Genau, und dafür haben wir auch eine eigene App entwickelt, die sozusagen Patienten, die in die ProRat-Studie reingeschlossen werden, über 6 Monate analysiert. In der App bekommen Patienten alle 2 Tage 13 Fragen zur Lebensqualität. Sowas wie, hatten sie Beschwerden beim Treppensteigen, hatten sie Schwindel, haben sie Kopfschmerzen? All das sind Fragen, die eine Anämie, eine Blutarmut sozusagen abdeckt und hinweisend dafür sind. Gleichzeitig fragen wir einmal im Monat auch die standardisierten Lebensqualitätsfragebögen ab, EURTC und QARMS, um auch hier zu schauen, wie ist sozusagen das große Setting, welcher Score wird hier erreicht. Und am Ende denken wir, dass wir eben zeigen können, der Hämoglobinwert sinkt sicherlich pro Tag ein wenig ab, aber die Lebensqualität ist vielleicht nach einer Bluttransfusion noch 1,5 Wochen super stabil und sinkt dann erst ab. Und wir hoffen dann, Sie sehen es links an diesen 2 kleinen Grafiken, einen Punkt zu definieren, ab wann es notwendig ist, den Patienten in die Klinik zu schicken. Und dann soll künftig, wenn das System so personalisiert validiert ist, auch eine Art Warnung kommen, bitte begib dich zu deinem Arzt und begib dich zur Klinik zu einer Bluttransfusion, und dass wir sozusagen so auch ein bisschen Sicherheit zu Hause, für ein bisschen Sicherheit zu Hause sorgen können. Genau, und so läuft das ab. Wir haben sozusagen dann verschiedenste Fragen, die die Patienten beantworten. Und ich komme jetzt schon zu unserem letzten Projekt, was wir hier noch gleichzeitig mitverfolgen. Wir bitten Patienten, alle 2 Tage auch ein Foto des Fingernagels und ihres Augenlides zu machen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum. Wir verfolgen mit dieser Idee, basierend auf der Farbe des Fingernagels und des Augenlides, wo sozusagen wenig Melanozyten sind, wo die Farbe dieser Schleimhaut sozusagen hinweisen ist auf die Tiefe der Blutarmut, Korrelation anzustellen, neben dem gemessenen Hämoglobinwert im Labor zu sagen, der Hämoglobinwert bewegt sich zwischen 6 und 7, also ein Range, was wir hier vorhersagen möchten, basierend auf Machine Learning, und wollen auch damit dafür sorgen, dass Patienten vielleicht zu Hause schon ihren Wert messen können und dann sich auf den Weg in die Klinik begeben oder eben auch noch zu Hause bleiben können, indem sie sagen, mein Wert ist noch so stabil, ich sage meinen morgigen Termin ab. Und das Projekt läuft gerade. Sie sehen, das ist unsere Testapplikation in der Ambulanz. Wir haben für gutes Licht gesorgt und haben sozusagen standardisiert einmal Fotos erhoben und am gleichen Tag natürlich auch Laborwerte gemessen und korrelieren das gerade. Und letztendlich wird ein Regressionsmodell dafür sorgen, dass wir, so ist unsere Hoffnung, das ist die Vision, einen HB-Wert vorhersagen können, der sich so genau zumindest in dem Range bewegt, dass man mit Sicherheit sagen kann, der Patient muss in die Klinik oder eben auch nicht. Und genau, letztendlich basierend auf RGB-Werten, wer sich dafür auch für Details interessiert, können wir, denke ich, im Anschluss gerne noch mal reden. Und das ist sozusagen eine zweite Idee, die wir neben ProRat mit der Studie verfolgen und die sozusagen dann innerhalb der Studie auch validiert werden sollte. Und ich glaube, jetzt habe ich die Zeit perfekt eingehalten. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Vielen Dank für den Vortrag und die spannenden Einblicke in die Projekte. Ich bin sehr gespannt, wie sich insbesondere KI weiterentwickeln wird und wann wir es in der Anwendung sehen werden. Gibt es Fragen? Ja, gerne wieder ins Mikrofon kommen. Vielen Dank erstmal. Es gab ja von IBM Watson, die sind ja mit einem Werbeversprechen in der Richtung aufgetreten, dass ja auch quasi die Empfehlung für Krebstherapien, dass Watson das machen kann. Und dann war halt eine der größeren Kritiken daran, dass die Basis, die Daten, auf der trainiert worden ist, von sehr seltenen Krebsarten herstammte und dementsprechend die Empfehlungen für die Krebstherapie halt nicht so passend waren und das Projekt dann ja mehr oder minder eigentlich gescheitert ist. Ja. Wie haben Sie quasi, wie vermeiden Sie solche Fehler zum Beispiel? Indem wir von vornherein gesagt haben, wir bilden jetzt nicht jede Krebsentität ab, das ist viel zu groß gedacht, so war auch Watsons Problem, denke ich, sondern wir haben uns von vornherein auf 3 Entitäten fokussiert, die myelodysplasischen Syndrome, die akuten myelogischen Leukämien und das multiple Myelom, wo wir Expertise mitbringen, wo wir auch mit Registern zusammenarbeiten und wo wir auch sicher sagen konnten, dass wir die Datenqualität zumindest zu dem Stand bringen, dass wir dann prospektiv auch weitersammeln können. Und ich glaube, hätten wir so groß gedacht, hätte das Projekt ebenso scheitern können wie Watson, weil es einfach in dieser Breite gar nicht abbildbar gewesen wäre. Ja. Und vielleicht noch eine zweite Frage, wenn Sie einmal so ein Projekt erfolgreich, sagen wir mal, umgesetzt haben und bei sich zum Beispiel im Klinikum hier irgendwie ausgerollt haben, wie gut sehen Sie die Chancen, sowas in Deutschland zu skalieren? Wie einfach ist sowas oder wie schwer? Da stehen wir bereits mit vielen niedergelassenen Kollegen und Kliniken in Kontakt.
Die Idee ist sozusagen, nachdem wir das Ganze als Medizinprodukt anerkennen lassen haben, sozusagen dann auch wirklich vor Ort zu sein, in den Praxen uns vorzustellen und zu sagen, wir bieten Kite an. Am Anfang wird es natürlich auch einen gewissen Aufwand bedeuten, das darf man nicht verschweigen, indem man die Patientendaten erstmal angibt. Aber dann ist natürlich der Mehrwert da, umso mehr Daten drin sind, umso länger Patienten auch im Follow-up in Kite eingespeist sind, werden die Therapieempfehlungen genauer, spezifischer und letztendlich ein Anreiz natürlich auch für die Kollegen, das zu nutzen, nicht nur im Tumorboard, auch in der kleinen Praxis, die vielleicht sogar abgeschnitten ist von größeren Tumorboard-Diskussionen und sich vielleicht auch auf dem Land befindet. Also wir sehen da schon eine breite Anwendbarkeit. Ja. Okay, noch eine letzte Frage. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch die Möglichkeit, in der Mittagspause vielleicht nochmal auf Sie zuzukommen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, Frau Dr. Kubasch. Danke auch. Und ja, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Okay, dann gehe ich zum nächsten Speaker und switche back to English. To welcome our next speaker, Holger König. He has been a research associate in a digital health group at Fraunhofer Institute for International Management and Knowledge Economy since 2019. His research interests include digital healthcare, business process management, digital transformation of business models, and digitalization projects in small and medium-sized enterprises. And I am looking forward for your insights. Test. Yeah. Okay, good morning everyone and welcome to my short presentation about a project I have been part of for the last almost 4.5 years. My name is Holger König. I work at the Digital Health Unit in the Fraunhofer IMW, and our institute is centered in the city of Leipzig. That's why we are very happy to present our prototype here today. Medicine is a Fraunhofer internal project where 7 Fraunhofer institutes joined expertise to create a clinical decision support dashboard. And that is also what I want to focus on in my presentation today, to give a short introduction and a little demo about our dashboard. But before we come to the dashboard itself, I want to talk about the vision we followed while developing our decision support dashboard. This vision contains 2 pillars. First, we want to enable a more personalized and individualized care while balancing treatment costs, which means we want to keep the quality of the care equal while also considering potential treatment costs. And second, we aim to integrate different data from different data sources. For example, the data from a single patient, data from the patient cohort, clinical guidelines, as well as health economic information. And in total, our aim is to provide support and guidance for better individual care while considering and balancing the treatment costs. To showcase our development, we, in an early phase of the project, selected the use case of inflammatory bowel diseases, in short IBD. But for future developments, it's also possible to, or thinkable to switch out this use case and build a similar system for other use cases. That's why we chose a modular way to build up our system. There is one central dashboard which integrates different modules which are use case specific. So for other diseases, those modules can be switched out and give a specific insight for other diseases. Okay, at the baseline, we also have the integrated patient model, which acts like the data provider for the decision supports, and the different models give specific views onto the data model. Here you can see the different tools and different areas we integrated into our prototype.
what they all mean and what they can do, I will show in a second in a video demonstration. What I want to point out with this slide is that we implemented a human-centered design process while create our dashboard, which means, for example, we talked to doctors in a workshop base. We asked doctors from the University Clinic of Frankfurt to create a personal screen of dreams. So on a paper prototype, they were able to add some functionalities to the dashboard. And later, we compared those different wishes together and used this for the requirements analysis. And that's also the baseline, how we created our dashboard here as seen on the slide. There's also one patient prototype, which can be used along the medicine dashboard. Patients can there track their progress of the treatment and can enter data in a regular base. And also those data which are entered into the patient app, they will be later integrated into the patient model. Okay. As promised, the short video demonstration. This demonstration won't show the whole system. It will only show the dashboard and the main functionalities. For the modules, I will have later some slides here. Okay, I know it's small, but on the left side, the cursor is moving right now. The patient was selected. It's the Benjamin Birnbaum. Here, what's moving and scrolling, that is the patient history we integrated. The data you can see here, those are real patients from the Frankfurt University with anonymized names, for example. It is possible to select different data or time points and display them. There's a plot functionality where you can have a look at specific parameters over time. It's also possible to select and unselect those parameters. It is possible to explore the database which are behind, for example, imaginary data. And this is just a little digital twin model which will later be used to showcase, okay, where does the patient have a problem right now? What point of the body should we look for? Right now, down there, the cursor is clicking some common questions. Those are just a little reminder for situations where the doctor talks to the patient, questions that always should be asked. And now we see the quick tools. Those are just, it's a collection of tools which the doctors found to be useful in a treatment situation. This is the Notes app. It's possible to write down notes here for a specific patient, filter them, search for them, and also save them to the patient profile. This is a note about the diagnosis, for example. And now we go over to the next quick tool, which is the PubMed integration. Also here it is possible to search for recent publications, in this case in the field of IBD. We are searching right now for colitis ulcerosa, and it's possible to save interesting publication and also assign them to the current patient. So later, in a later treatment situation, this publication can be found again. There's also one privacy mode. It's there for situations where the doctor just switches over the screen, wants to talk about specific things with the patient, and the goal of the privacy mode is to protect the data of other patients. Okay, right now we also see the recipe function for pharmacy. Right now it's possible to enter the data manually. It's planned for future developments to also fill this out automatically, and then it can be printed and given to the patient to go to the pharmacy. Okay, I think that's it for the little video presentation. This is just the main dashboard. The goal is here to really display the most important information. And as I said before, there are also modules which you can here see on the right side of the dashboard. And through these different modules and what they can do, I will go through right now.
Here you can see an overview of the modules we integrated into our dashboard for the use case of IBD. The first one, the overview one, is basically the dashboard, which we talked about already. There's also one imaging module, which allows to, for example, display recent imaginary data. There is one module for histology data, one module to have a longitudinal modeling of the patient. There's one module for cost leverages, so potential cost savings. There's also one module, it's called misdiagnosis reduction, which is basically a clinical decision support based on texts. There's another module for cohort analysis to compare the patient to the patient cohort. We have one module for clinical guidelines, one for tumor tracking, and one for price tags, which allows to compare different treatment options with the same effectiveness. And the red market modules I brought here today on extra slides. As I said before, the overview one we already saw with the dashboard. Right now I want to talk about the clinical guidelines. It's the first module I want to introduce to you today. This module provides to aim clinical decisions through fast access to clinical guidelines. The doctors can basically just click through the decision tree, enter some data, and get some recommendations based on the clinical guidelines. And the module, meanwhile, presents only relevant information, and it is able to pre-fill specific decision points based on the patient model already. To implement the clinical guidelines, we also developed a clinical and graphical guideline editor, which on the one hand allows to create clinical guidelines for the use case of IBD and also for other use cases in the future, and on the other hand also allows to create clinic-specific guidelines for different houses of the clinic. And this module also integrates the cost analysis, which are the modules cost leverages and price tags, and those are the modules I also want to talk about now. It's on the next slide. We first have here the cost lever. It's the module in the area of cost analysis. It integrates, as I said, itself into the clinical guidelines module, and it is possible here to identify potential cost-saving potentials. And the goal here is clearly to reduce costs without reducing the quality of care. And therefore, we researched and identified different cost levers within the use case of IBD. For example, it is possible to replace or to treat a patient with biosimilars instead of biologicals and to save up to 10% of the treatment costs. And those cost levers, as you can see here in the little dashboard screenshot, they show up as info boxes while working on the clinical guidelines and just give the doctor the hint, okay, here's a potential which you can adapt when you treat the patient. For other use cases, other cost levers might be relevant. They are use case specific, but for this case, the module can be modified as well. The second module within the area of the cost analysis of our clinical decision dashboard is the price tags module for alternate medications. It also integrates itself into the clinical guidelines module, and it makes different treatment options comparable. Therefore, the price tags module calculates average costs for treatment options, for example, for 1 year, and can show the result as a price tag while working in the clinical guidelines module, and you can see it here.
as a little info box, which also pops up when requested. And there you can see the average price, the standard treatment regime, and also a little description why there might be differences. And for us, it's also important to say our goal here is clearly to only give price tags for equivalent or same effective treatment options. And this is also what this module just does. Another module, as said before, I want to present today is the module for misdiagnosis reduction. This module uses natural language processing for giving clinical decision support. It is able, as you can see here on the right side, to highlight important words within a clinical report, and this gives the doctor the option to read texts faster and also to spend more time of actually talking to the patient. What it also can do, it can help to reduce misdiagnosis by comparing the medical records of one patient to the medical records of another patient, and it can also help to identify the right diagnosis earlier, which can prevent costly and also discomforting procedures for the patient, and can also help to start the right treatment earlier. The last module I want to introduce to you today is our cohort analysis. To compare one patient to other patients is one central concept in our clinical decisions dashboard, and that's also what this module is doing. This tool is there for visualizing the patient cohort. It's designed for comparability and focuses on providing a quick overview of all patients, for example, in one specific patient cohort. The cohort is always compiled for a specific patient, and it is possible to display and filter only relevant data points. For example, there are different data points in blood and stool samples, important events like visits to the doctor, and there are also information about the medication. And it's possible to synchronize the one patient to other patients for specific questions. Here on the right side, you can see the focal patient on the top, and under there are other patients of the cohort. And here, the cohort analysis is synchronized on the start of the treatment with prednisolone. So for the doctor, there is one option to see, okay, I started treating my patient with this prednisolone now. How did other patients in my cohort develop after start giving this medicine? Okay. That's it for the short module presentation. I know there are also other modules in our dashboard, but with regard to the time, I kept it short today. But I also have the prototype on my dashboard, so if anyone is interested, we can also later have a quick look into it in the lunch break. What I want to point out before I come to an end of my little presentation is also that we, in regards of the user-centric design process, also implemented one evaluation process. We have formalized testing procedures, so specific tasks the doctors in our evaluation process were asked to solve. We recorded the feedback. We also used usability testing methods like the thinking aloud method, which simply asks the doctor to just speak out what they are thinking. We wrote everything down, what we gathered together in this method, and later this can be used for future developments, and also meanwhile developing our prototype, we already used it to improve the usability of our dashboard. Okay, that's it for now. I brought two QR codes here today. On the left side, you can get some more information about our medicine project, and also on the right side, if you want to stay in touch with the digital health unit of the Fraunhofer IMW, you can also scan the right QR code. Thank you very much for your attention, and I think
No, there's also the question part. Already, okay. Thanks to you, Mr. König, and for presenting the prototype. It looks really promising, and I am curious how it will develop in the future. So we have one question. You can come to the microphone. I enjoyed actually listening to your presentation. I have some questions, technical, let's say. So you are cloud-based, correct? Yes. Okay. How easy you can integrate with the existing electronic medical record like Cerner or Epic? By design, we tried to keep it as simple as possible. That's why we are using the FHEA standard for modeling patient data, which later should allow to integrate other data sources more easily. Do you use a blockchain that if we have different centers that can share the information to your dashboard? So how easily you can manage this? Right now, no. I don't know if blockchain technology was discussed in this case, but for now it's the goal is to bring this dashboard to one clinic and to integrate the data of the one clinic and use this as the cohort, for example, for the cohort analysis. And so if you have data from different clinics, that was my question. Yeah, we also have data from different clinics, but right now for the prototype, there is one function to switch from one clinic to another, so it's one specific dashboard for one clinic to work and progress on the data of their own clinic. Okay, my last question is what type of diseases that you can cover with your dashboard? We also discussed the cancer use case beforehand. We discussed use cases in the orthopedics, but in design it's also our goal to support as many use cases as possible. What needs to be done to do so is to switch out the modules, maybe develop new modules which are use case specific and later integrate them into our dashboard. It's patient-centric or just a physician perspective? The perspective for now is the physician, but there's also one patient app for the use case colitis ulcerosa. It can be useful. The patient enters data over time, and the patient app will help to collect those data. Thank you. Okay, with regards to the time, I would suggest we continue. And you said you're here for the lunch break as well, so if there are any other questions, you can just come to Mr. König. Thank you very much. So, as our last speaker for today, I'm happy to introduce Nora Martens. She is assistant physician at the Med Clinic of the University Clinic of Dresden at the Department of Gastroenterology and Hepatology, as well as clinician scientist at the Kröner Fresenius Center for Digital Health at the Dresden University Hospital Carl Gustav Kauros. She will end this panel with insights from her research. Okay, thank you. Ich werde auch nochmal zurück auf Deutsch switchen. Ich freue mich, einen Einblick geben zu können in die Projekte, die wir in den letzten Jahren in Dresden aufgezogen haben, wo wir auch Digitalisierung, aber auch einen starken Arm der Medizintechnik haben. Und der Weg, sozusagen, wie ich in die Medizintechnik gekommen bin, ist ein sehr persönlicher Weg. Der geht schon los in der Schulzeit. Ich war immer sehr interessiert an Mathematik und Physik. Und für mich war klar, ich werde auf jeden Fall Ingenieurin. Ich komme aus Hamburg, habe viel in der Luft- und Raumfahrttechnik rumgeschnuppert und wollte unbedingt nach Dresden gehen, weil man dort noch den klassischen Diplom-Ingenieur machen kann. Das fand ich super, 5 Jahre lang Ingenieur werden. Und dann war ich aber bei der Lufthansa Technik im Praktikum und habe gemerkt, Mensch, so Luft- und Raumfahrtingenieure, die basteln gern mal 20 Jahre an einer Schraube im A380. Und irgendwie habe ich mich in dieser Spezialisierung nicht so sehr gesehen und habe dann relativ spontan entschieden, in Dresden doch Medizin zu studieren, weil ich dachte, Mensch, als Arzt kann man Naturwissenschaftler sein und man kann trotzdem als Generalist arbeiten, methodisch. Und dann war ich ziemlich schnell ziemlich frustriert,
weil unser Medizinstudium meistens nicht so sehr naturwissenschaftliche Methoden vermittelt. Es geht mehr um Fakten als um Methoden. Und wer ein Praktikum im Krankenhaus macht als Medizinstudent, merkt auch ziemlich schnell, den Innovationsstau, den wir so im Gesundheitswesen haben, den füllen wir gerne mit Medizinstudenten. Also ich habe immer gesagt, wir sind DAX und ADCs, also wir konvertieren die ganze Zeit analoge Daten, mit denen wir kommunizieren, in eine digitale Insellösung, um sie dann am Ende des Krankenhausaufenthaltes wieder zurück zu digitalisieren. Und das hat mich als technikaffine Person einfach sehr frustriert, weil ich natürlich dafür verantwortlich war. Nora, tippt doch schon mal den Medikamentenplan ins Orbis. Und dann bitte nochmal curven, nochmal die gleichen Medikamente ins Curve eintippen. Genau, und dieser Frust hat sich so aufgebaut über die Jahre und mein privates Umfeld ist eben sehr technisch geblieben. Also die meisten meiner Freunde waren Ingenieure oder Physiker geworden und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe eine Initiative gegründet, das Klinikum Digitale. Da ging es eben genau darum, für mich war sehr augenscheinlich, das, was uns fehlt, ist eigentlich interdisziplinär arbeitender Nachwuchs. Also wir brauchen Mediziner, die Bock haben, sich mit Technik zu befassen und zwar sozusagen von der Data Science, die jetzt so ihren Aufschwung hat, aber auch bis in die bittere Medizintechnik, der Datenstandards und der Elektrotechnik. Und andersrum brauchen wir aber auch Ingenieure und Informatiker, die wir schon im Studium für dieses Thema begeistern, weil wenn die erstmal in der Wirtschaft angekommen sind, im Startup in Berlin, dann kriegen wir sie nicht mehr an die Medizintechnik in der Universitätsklinik. Aber wenn man die Leute im Studium catcht und denen zeigt, was man bei uns alles tun kann im Gesundheitswesen, dann kriegt man sie auch an diesem frühen Karrierestadium in den Weg rein, sich in der Medizin von morgen mit zu engagieren. Und das war genau die Vision. Das Klinikum Digitale habe ich damals als Studentin mit Freunden zusammen gegründet. Wir starten mit einer Spring School 2 Wochen lang intensiv, etwa 50 Studenten aus verschiedenen Disziplinen lernen sich kennen, kriegen einen Einblick in die Methoden. Es geht nicht so darum, 5 Zeilen Code hinterher programmieren zu können, sondern es geht um ein methodisches Verständnis, ein kulturelles Verständnis, weil auch das weiß, glaube ich, jeder, der an dieser Schnittstelle arbeitet, unterscheiden uns Welten. Wir Ärzte, wir haben einen eigenen Campus, wir haben eine eigene Bibo, wir haben eine eigene Mensa und der Austausch findet eigentlich nicht statt. Und genau das wollen wir unterbrechen. Danach enden wir sozusagen in diesen 2 Wochen mit einem Projektcafé, wo wir Industrie, Start-ups und Forschungsgruppen, die an dieser Schnittstelle arbeiten, eine Plattform bieten, um diese Studenten eben ranzuführen an diesen Karriereweg. Das heißt, normalerweise geht man dann nach 2 Wochen nach Hause, wir sind irgendwie alle thrilled und wir verändern die Welt und danach ist man in seinem Eintag gefangen und es geht doch so weiter. Das heißt, wir wollen einen konkreten Anknüpfungspunkt bieten, dass die Studenten anknüpfen können. Im Herbst sehen wir uns dann wieder, ein halbes Jahr später, und die stellen ihre Projekte vor in dem Kongress bei uns in Dresden, wo auch die Forschungsgruppen mit dabei sind. Und anschließend, im besten Fall, ist der Grundstein für die Karriere in der Medizintechnik oder der Digitalisierung damit auch schon gelegt, weil daraus ergibt sich die SHK, die Bachelorarbeit, und dann auf einmal bin ich PhD-Student am EKFZ und alles ist wunderbar gelaufen. Genau, und dann war ich am Ende meines Studiums, um zurückzukommen zu der Geschichte, und dachte, Mensch, was mache ich denn jetzt mit dieser Begeisterung? Und 2020 haben wir das erste Mal ausgerichtet, da habe ich gerade dann mein Examen gemacht und dann kam ein sehr glücklicher Zufall, dass das EKFZ gegründet wurde, genau mit der Idee, ein Institut ins Herzen der Uniklinik zu bringen. Das heißt, die Expertise, die wir an der TU ja definitiv haben, gerade im technischen Bereich, den Ingenieuren eine Plattform im Herzen der Universitätsklinik mit einem gemeinsamen Institut zu bilden. Und dann bin ich zeitgleich quasi dort aufgeschlagen mit Studienabschluss und dort klinischen Scientist geworden und habe meine Arbeitsgruppe dort aufgebaut mit Mechatronikern. Also ich bin mehr so im E-Technik-Bereich, zeige ich gleich noch ein paar Projekte. Und genau, das ist so ein sehr glücklicher Zufall gewesen. Hier nochmal ein paar Eindrücke vom Klinikum Digitale. Oben, das ist der allererste Jahrgang gewesen, jetzt schon zum 4. Mal. Und links unten gebe ich meinen Arm einen Informatiker, damit er mal sieht. Das ist aufregend beim ersten Mal Blut ziehen, aber so magisch ist es dann doch eigentlich gar nicht. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr eine Trefferquote von 100% gehabt. Das schaffen wir im ersten Semester Medizin nicht. Und die Mediziner, oder was wir auch machen, ist zum Beispiel ein ATLS, also die Advanced Life Support, der ja sehr, sehr algorithmisch ist. Also um den technischen Studenten auch zu zeigen, wir haben keine Eingebung, dass wir jetzt das und das machen, sondern wir arbeiten eigentlich extrem algorithmisch. Je besser wir an der Datenlage dran sind, desto klarer ist ja die Entscheidung, die als nächstes ansteht.
Andersrum, die Mediziner müssen einen Feuchtigkeitssensor für ihre Pflanzen selber machen. Das heißt, sie müssen die Cut-Konstruktion im SolidWorks machen für die Hülle. Sie müssen die Platine, die Widerstände selber dort aufbringen und sie müssen die Mikrocontroller programmieren. Das heißt, auch ein Verständnis für diesen fließenden Übergang zwischen Elektrotechnik, Mechanik, aber auch Elektrotechnik, Data Science, Datenstandards. Genau, und wir haben das für letztes Jahr auch mal ein bisschen in Zahlen gegossen und konnten eben sehen, dass sehr, sehr viele Studenten wirklich hängen bleiben in ihren Projekten und anschließend auch dort eine Tätigkeit übernehmen oder ihre Abschlussarbeit machen. Und um einen kleinen Werbeblock einzuführen, wenn Ihre Projekte oder Ihre Studenten Lust haben teilzunehmen, der Termin für nächstes Jahr steht schon fest und wir freuen uns, wir sehen uns eigentlich einfach als Plattform und wer Lust hat, Nachwuchs zu generieren für sein Thema oder andersrum Nachwuchs mit einzubringen, freuen wir uns sehr, wenn wir da vermitteln können. Genau, und das EKFZ, um darauf zurückzukommen, hat eine bestimmte Finanzierung zur Verfügung und ein Teil dieser Finanzierung wird ganz konkret für junge Leute zur Verfügung gestellt, um Ideen zu verfolgen. Und zwar ist das so strukturiert, dass man immer als Tandem, in meinem Fall sind wir zu dritt, immer aus der Medizin und aus den technischen Fächern als sehr, sehr junge Wissenschaftler eine Arbeitsgruppe zusammen aufbaut. In meinem Fall ist das ein Ingenieur aus dem 5G-Lab, der sich sehr viel mit letztendlich Nachrichtentechnik im Sinne der Wireless Communication beschäftigt und ein HF-Techniker, also ein Hochfrequenztechniker, der sich sehr gut mit Antennentechnik und Elektronik und zufälligerweise kann er einfach sehr gut konstruieren, egal was man ihm sagt. Genau, und wir haben ein gemeinsames Projekt gegründet. Genau, hier diese Struktur, einfach mit diesen Gedanken. Wir müssen jung anfangen, diese beiden Disziplinen hochwachsen zu lassen und deswegen immer diese Tandempaare. Es gibt am EKFZ sehr, sehr viele verschiedene Projekte. Wir haben was im Bereich, also komme ich gleich noch zu, Jakob Carter ist ja glücklicherweise zu uns nach Dresden gekommen. Also wir haben einen starken KI-Arm, aber wir haben eben auch einen sehr, sehr starken technischen Arm im Bereich der Medizintechnik. Die Projekte sind auch alle zu finden auf unserer Website. Und ich habe eben das Patientenfunkenprojekt dort begonnen mit den beiden Nachrichtentechnikern und unsere Vision war es, wir machen ein kabelloses Monitoring. Also es gibt ja schon einzelne Wearables und im privaten Health-Bereich gibt es ja total viele Möglichkeiten, smarte, also super optimierte kleine Sensoren zu nutzen und das wollen wir eben auch fürs Monitoring im klinischen Alltag nutzen. Und das ist unsere Vision, dass wir so einen Tag haben, der eben die Vitalparameter funkt. Und das, was letztendlich ja, die Elektronik dahinter ist jetzt keine Weltneuheit, damit werden wir keinen Nobelpreis gewinnen, aber das, was die Wissenschaft daran ist, ist die Wireless Communication. Wir haben die Herausforderung, dass wir eben verschiedene Anforderungen an Funk haben. Also für mich war das früher einfach eine Blackbox, das funktioniert halt und dann nervt es halt mal, wenn Bluetooth mal nicht funktioniert. Aber dass dort ganz verschiedene technische Anforderungen hinterstehen, dass ich entweder sehr sicher sein kann oder sehr energieeffizient, dass das letztendlich eine Abwägung ist und wie viele Standards und was jetzt ein OSI-Schichtenmodell ist und wo ich angreifen kann, um Dinge zu verbessern. Damit habe ich mich sozusagen die letzten 2 Jahre befasst und im Bereich Monitoring ist eben die zentrale Herausforderung. Wir sagen immer, wir wollen so energieeffizient wie Bluetooth sein, weil die Schwester möchte nicht alle paar Stunden diesen Tag wechseln, aber wir wollen so sicher wie Wi-Fi sein. Und das ist eben, da gibt es nicht so richtig was, weil im Bereich IoT und Industrie 4.0, die meisten Roboter haben ein Stromkabel oder einen riesen Akku, die brauchen nicht so energieeffizient zu sein. Und dadurch, dass wir eben ein ganz einfaches Prinzip, wenn ich in ein Band gehe, also in ein Funkband, wo schon ganz viel Kommunikation los ist, dann habe ich eben das Problem, dass ich diese Auslöschungseffekte habe durch Mehrwegeausbreitung und deswegen haben wir uns überlegt, da gibt es so eine ganz kleine Lücke im Frequenzspektrum, im Frequenzband. Man könnte doch eigentlich hier sich so eine kleine Lücke nehmen, weil medizinische Daten für Wireless, für Überwachung, für Monitoring, das sind keine großen Datenmengen, da lachen die Nachrichtentechniker darüber, über die paar Bits, die sie da übertragen sollen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben sozusagen Funkkanalmessungen im Krankenhaus gemacht in diesem Frequenzbereich. Das heißt, wir können jetzt im nächsten Schritt simulieren, wie würde sich ein bestimmter Funkstandard verhalten in diesen Bedingungen, die wir so im Krankenhaus haben. Und das, was man auf dem Foto sieht,
bin ich mit Toni. Toni ist der HF-Techniker, der klassischerweise immer Satelliten baut und jetzt zum Glück auch EKGs. Und das andere ist der Mechatroniker Max, der macht gerade seine Diplomarbeit bei uns. Der trägt unseren ersten Prototypen, das sieht man so unterm Hemd durchblitzen. Das ist sozusagen dieser Tag. Das Foto ist so ein bisschen klein, aber ich hoffe, man sieht es. Das heißt, wir konnten das Ganze jetzt schon in den Prototyp überführen. Und noch eine nette Nebengeschichte, ich habe Toni tatsächlich darüber kennengelernt, dass wir zusammengebracht wurden, Mensch, mach doch hier mal was mit Funk. Mittlerweile haben wir ein gemeinsames Haus gekauft mit unseren Familien. Die Medizin wohnt oben, die Ingenieure wohnen unten und unsere Kinder wachsen in gemeinsamen Garten auf. Also bei uns ist es wirklich was sehr, sehr Schönes, wenn diese Disziplinen einmal anfangen miteinander zu connecten. Genau, und dann haben wir uns aber mit dem EKG befasst und ich habe das EKG ganz anders verstanden, weil ich auf einmal Schaltungstechnik verstanden habe und er hat auf einmal die Anwendung dahinter verstanden. Hier sieht man Toni mit dem EKG, was wir auf unser MK1S3 nutzen. Schönes Kabel, schönes Papier und so ein Ding-Dong-Ton, wenn das Papier dann rauskommt. Und was wir dann festgestellt haben, was das EKG ja eigentlich ist, dass wir das Oberflächenfeld abgreifen, was den Dipol im Herzen darstellt. Und der verändert sich über die Zeit in Richtung und Amplitude. Und wenn wir uns das jetzt sozusagen über einen Herzschlag angucken, das sagt, glaube ich, jedem was, das ist so die EKG-Kurve. Und wir plotten das im dreidimensionalen Raum, kriegen wir dieses Vektor-EKG. Das haben, glaube ich, alle schon gesehen. Und was für die Mediziner meistens so ein bisschen ein Aha-Effekt ist, dieses Vektor-EKG, eigentlich brauche ich nur X, Y und Z, um das ableiten zu können. Ich muss ja nur meine 3 Raumdimensionen ableiten. Wir Mediziner kennen aber nur das 12-Kanal-EKG und wenn wir das nicht haben, können wir ehrlicherweise das auch nicht befunden. Und das Coole ist jetzt, wenn man einmal dieses Vektor-EKG hat, dann kann ich daraus alle anderen Ableitungen ableiten, einfach durch Transformation. Und das ist so ein Nebenprojekt. Wie gesagt, wir befassen uns eigentlich eher mit der Elektrotechnik, aber der Max hat jetzt in seiner Diplomarbeit angefangen, sich mit Transformationsalgorithmen zu beschäftigen, weil wir in unserem Tag eben sagen, warum messen wir denn eigentlich mit 12 Kanalen? Das macht gar keinen Sinn. Das sind so viele Elektroden und Kabel, das ist hochredundant. Wir sollten eigentlich orthogonal messen mit 3 Ableitungen und dann transformieren wir und stellen es dem Mediziner als 12-Kanal- oder 22-Kanal-EKG dar. Und das haben wir gemacht mit Hilfe von neuronalen Netzen. Haben wir eben jetzt Transformationsalgorithmen sozusagen optimiert, die bisher mit linearer Regression noch nicht so gute Ergebnisse darstellen konnten. Und so kann man eben einem Patienten, der im Monitoring-Bereich 24 Stunden überwacht wird, mit relativ wenig Infrastruktur eine volle diagnostische Interpretation bieten. Das war nur möglich, weil wir am EKFZ eben auch sehr, sehr schlaue, sehr erfahrene Professoren haben, die uns dabei unterstützen. Angesprochen schon Professor Carter hat geholfen, dieses Projekt auf die Beine mitzustellen. Das ist eben das Schöne, dass wir als junge Nachwuchswissenschaftler auch trotzdem die Möglichkeit haben, dort von der Erfahrung von Professoren zu profitieren. Und um nochmal auf die ursprüngliche Motivation zurückzukommen, ein Teil unserer Überzeugung oder meiner persönlichen Überzeugung ist ja, Forschung ist schön und gut, aber ehrlicherweise gibt es ja total viel Technik, die einfach nur nicht ankommt in der Medizin. Und ein ganz großer und wichtiger Teil davon, dass es beim Patienten ankommt, ist die Industrie. Und auch die Industrie, gerade Dresden, ist ja der Ort für Halbleitertechnik. Da gibt es viele Umbrüche im Automotive-Bereich, da werden neue High-Value-Markets gesucht. Und unsere Überzeugung ist, oder wo wir uns auch engagieren wollen, ist eben, dass die Technologiebranche industriell auch sich diese Medizin erobert, die einfach ein sehr komplexer Markt ist und wo es nicht ganz trivial ist, einzusteigen, insbesondere mit dem neuen Medizinproduktegesetz. Und ich hatte die Ehre, letztes Jahr im Sommer das Semico-Cluster, die Idee beim BMBF mit Professor Gerhard Fettweis und Professor Hampe zu verteidigen. Und die Vision ist es eben, dass wir in Dresden eben als EKFZ diese akademische Welt der Medizin und der Technologie zusammenbringen mit der Halbleiterbranche, die wir eben sehr, sehr stark hier in Sachsen haben, die unfassbar viele Technologien in der Hinterhand haben. Und wenn wir eben intelligente, dezidierte Mikroelektronik für die Medizin haben, dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Und das ist die Vision von Semico. Und wenn wir eben diese Mikroelektronik, die connected ist, die klein ist, die funken kann,
Wenn wir die integrieren in eine schlaue Kommunikationsarchitektur, auch dort haben wir in Dresden super Know-how, dann wird es eigentlich erst spannend, weil wir dann sowas haben wie ein Datennetzwerk. Daran scheitert es ja ehrlicherweise in der Medizin. Wie viel händische Arbeit wir in medizinischer Forschung in der Zusammenführung von Dateneinmengen ist einfach unfassbar. Und wenn wir diese beiden Dinge, also eine gute Mikroelektronik dezidiert für unsere Anwendung, die sicher ist, die es uns erlaubt, die Daten abzugreifen, kombinieren, dann ergeben sich, glaube ich, ganz neue Forschungsfelder. Und das Schöne ist, dass ich sozusagen jetzt verkünden darf, wir haben am Freitag unseren Kickoff, also morgen, dass wir bis zu 45 Millionen im Rahmen dieser Clusterförderung nach Dresden holen konnten für die Entwicklung von Mikroelektronik für die Medizin. Und wir freuen uns eben auf alle, die Lust haben, sei es aus Seiten der Ingenieurswissenschaften, der Medizin, Regulatorik, großes Thema, wenn wir die Sachen wirklich bis an Patienten bringen wollen, da eine Plattform bieten zu können. Und wer Lust hat, kann sich gerne bei uns melden. Dort hoffen wir über die nächsten 9 Jahre im besten Fall viel aufzubauen. Und damit vielen Dank. Vielen Dank, Frau Martens, für diese interdisziplinären Einblicke. Wir sind ein bisschen im Verzug der Zeit. Ich gucke trotzdem mal kurz, ob es hier Fragen gibt aus dem Publikum. Okay, wenn dem nicht so ist, vielleicht kommen noch Fragen auf. Sie sind vielleicht ja auch noch ein bisschen hier. Ich switche wieder ins Englische. Thanks to you and thanks to all the speakers of the session. I think we all got really impressive insights into research project, and I think it was really nice to see the international excourse from the United Arab Emirates, but also to see which research projects are going on in Saxony. So keep on going. I think this gives hope for the future for digital health. As I said, we're also a little bit late, so I will close the session now and we will continue on the stage at 11 o'clock with the session 4B, Gesundheitsdaten und Ökonomie, die Zukunft vernetzen und finanzieren. And on the other stage, it will also continue at 11 with the session 4A1, Digital Health. So now it's time to grab a quick coffee or just stay at the stage or switch the stage. Thank you very much.